Okay, we are ready to start now. Good morning, everybody. It is my pleasure to be your moderator today. My name is Giovanna Gismondi, and I am the Environmental Law Fellow at George Washington School of Law. The webinar will discuss the rights of nature, the triple planetary crisis, lessons to be learned from Ecuador. The translation today is provided by Fernando Muñoz. Fernando is an LLM graduate from George Washington Law School. Muy buenos días a todos, bienvenidos a este webinar. Soy Giovanna Gismondi, fellow y profesora en el programa de Derecho Ambiental. El día de hoy vamos a discutir los derechos de naturaleza en el ámbito de la crisis triplanetaria, lecciones para aprender de Ecuador. La traducción de ese seminario estará a cargo de quien les habla, Fernando Muñoz, graduado, maestrante graduado de George Washington University del programa ambiental. The webinar is organized by the George Washington Law School Environmental Law Program, the Earth Law Center, headquartered here in Washington, D.C., and the Center for Democratic and Environmental Rights. Este webinar está coorganizado por la Universidad George Washington, por el Center for Democratic and Environmental Rights y por Earth Law Center, que tiene sede aquí en Washington, D.C. This webinar is being recorded, and the recording will be available on the George Washington Law School Environmental Law Program YouTube channel. We're going to be collecting questions, so if you have any question, please drop your question on the Q&A chat. Este webinar está siendo grabado y va a ser posteriormente subido al canal de YouTube de George Washington University, programa ambiental. De igual forma, contamos con un espacio para realizar preguntas y respuestas y los invitamos al final del seminario a realizar sus dudas. We have an outstanding panel of experts for today's webinar. I will provide a very short intro to each one of them. First, Dina Bate it's the Dean of the Environmental Law Program at George Washington University Law School. He has written extensively in topics of environmental law, animal law, climate change law, and climate justice. El día de hoy contamos con un panel extraordinario. En primer lugar, contaremos con Randall Abate, decano del programa de Derecho Ambiental de George Washington. El decano Abate ha escrito extensivamente sobre temas de interés como derecho ambiental, derecho animal, justicia medioambiental y cambio climático y justicia en el cambio climático. The second speaker will be Grant Wilson. Grant is the executive director of the Earth Law Center, and he has defended and promoted the rights of nature globally. También contaremos con Grant Wilson, director ejecutivo del Earth Law Center, quien ha defendido y promovido el movimiento de los derechos de la naturaleza. The third speaker will be Hugo Echevarría. Hugo is an Ecuadorian lawyer with expertise in environmental law and the rights of nature. He has litigated cases on environmental issues, particularly on the rights of nature, before courts in Ecuador. También contamos con el abogado Hugo Echeverría, abogado ecuatoriano con extensiva experiencia litigando en derecho ambiental y derechos de la naturaleza por alrededor de 20 años frente a las Cortes ecuatorianas. Our last speaker will be Constanza Prieto. Constanza is the founder and director of the Latin American Legal Program at the Earth Law Center. Finalmente, contamos con Constanza Prieto, fundadora y directora del programa latinoamericano de Earth Law Center. Just to give you a quick overview,
Each panelist will talk for 12 minutes and the translation will be provided by Fernando. The webinar should be over by 11:30. Dean Abate will kick off by providing introductory remarks. Grant Wilson will then take a deeper dive into the rights of nature by providing an overview of from a global perspective of the rights of nature. Then Hugo Echevarria will talk about the rights of nature from the Ecuadorian perspective. And finally, Constanza Prieto will talk about the Nangaritza forest case, which is currently pending before courts in Ecuador. Cada ponente tendrá alrededor de 12 minutos. El decano Abate dará palabras introductorias. Grant Wilson abordará el tema de los derechos de la naturaleza en un contexto global. Hugo Echevarria abordará el tema de los derechos de la naturaleza en una perspectiva ecuatoriana. Y finalmente, Constanza Prieto abordará el tema del caso del bosque Nangaritza, un caso pendiente hoy en día ante las Cortes ecuatorianas. We hope you enjoy the webinar, and so Dean Abate, it's your turn. Esperamos que disfruten el seminario y cedemos la palabra al decano Randall Abate. Thank you very much, Professor Gismondi and Fernando, for that valuable introduction. I'd like to thank everyone for joining us today for this webinar. My name is Randall Abate, and I'm the Assistant Dean for Environmental Law Studies here at GW Law School. Now in our 55th year, our program is proud to be one of the oldest and most respected environmental law programs in the U.S. We're also proud to be a leader in adapting to the new landscape of environmental law, with courses and initiatives on the social justice dimensions of environmental law and environmental law's relationship to animal law and earth law. We've been fortunate to partner with the Earth Law Center on several events just in this past year, and we're thrilled to continue that valuable partnership in today's event, along with our focus on Ecuador as a global leader on rights of nature developments. In the year ahead, we plan to build on this partnership to launch the first of its kind Earth Law Moot Court competition at GW Law in summer 2025. So you've already heard the outline of the presentations today from Professor Gismondi, so I will turn things over and you will hear pre-recorded remarks from Grant Wilson. Muchas gracias por acompañarnos en el webinar de hoy. Mi nombre es Randall Abate y soy decano adjunto de estudios de Derecho Ambiental en la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington. Entrando en su año 55 de existencia, nuestro programa de Derecho Ambiental se enorgullece de ser uno de los más antiguos y respetados en los Estados Unidos. También estamos orgullosos de ser líderes en la adaptación a este nuevo panorama del derecho ambiental, con cursos, iniciativas sobre las dimensiones de la justicia social del derecho ambiental y las relaciones del derecho ambiental con otras importantes ramas como derecho animal o derecho de la tierra. Hemos tenido el privilegio de colaborar con Earth Law Center en varios eventos el año pasado y estamos contentos de continuar esa colaboración el día de hoy en un enfoque a Ecuador como líder mundial en el desarrollo de los derechos de la naturaleza. La profesora Giovanna ha proveído el esquema de las ponencias el día de hoy y por lo tanto vamos a proceder a reproducir la presentación de Grant Wilson. Hello, my name is Grant Wilson. I am the Executive Director of Earth Law Center. It is such a pleasure to be here with you today. I'm going to give a global overview of the rights of nature movement, and hopefully you have an idea after this presentation of how it's developing in different regions across the world, what some of the opportunities and challenges are, and then I can lead into what's coming up next, which is a deep dive into Ecuador and a very exciting case study therein. So let's begin. I'm going to share my screen.
one of the main things I want you to leave this presentation with is an understanding of what the rights of nature is, and also some of the different nuances, which in many ways is region specific. And I also want you to understand that rights of nature is one movement that is part of a larger effort to insert nature into the core of the legal system. And this field of law, more generally, we refer to as earth law. Now, earth law and rights of nature is different than the status quo, and let me tell you how. Under the status quo, we generally treat nature as property. It's a resource. We own it, we buy it, we sell it. This includes water, forests, rivers, the ocean. It's property. But under the rights of nature and earth law, we understand that nature has intrinsic value and rights, and that humans are not superior to or even separate from nature, but rather we are just one small part of this much larger interconnected web of life. And what if the law reflected that? That is what we are talking about here. And also essential to know is that the current legal system in many ways is really about damage control, triage, emergency room laws that protect species and ecosystems once they are on the verge of collapse already, and oftentimes it's too little and too late. But what if the entire goal of not just our environmental laws, but the entire legal system was to live in harmony with healthy, thriving ecosystems? It's very different than what we have now, and something that is beginning to emerge through case studies across the world. I also just want to show that any area of the law that we have now can be reimagined in a way that represents nature. And just to give you an example, family law is all about humans, family relationships with other humans in your family. But what if we treated nature as a relative or kin or family member? How could family law help us? What if we applied the standard of the best interest of the child, which is something commonly used in family law to represent the voices of children in the court system, but applied that to nature and considered what it means to represent the best interests of a river or a forest or a mountain? What if we expanded criminal law to include crimes against the environment? Ecocide, this is a movement that's growing all over the world to criminalize ecocide at the International Criminal Court. What if we expanded constitutional law to include nature? And that's what we're talking about, with nature having rights and standing in a court of law. So that's in many ways core to the rights of nature. What if instead of animal law, it was animal rights, and so on and so forth? And what if we expanded the field of environmental law? So it's not just one small contained area of the legal system, but we expanded the entire law to include nature as a fundamental voice and rights holder in our legal system in every way you can imagine. This is earth law. And this is what we envision as being necessary to really overcome our environmental crisis, because the current legal tools we have, while helpful at slowing down the scale and pace of the environmental crisis, have in many ways been unable to actually solve it. We need a core change in the philosophy of our legal system, and jurisprudence is the philosophy of law. Earth jurisprudence is an earth-centered philosophy to our entire legal system, and earth law is earth jurisprudence in practice. Now, rights of nature is core to earth law, and this is just a chart showing the advancements in the rights of nature across the world. It is growing rapidly from something that not that long ago was considered in many ways a pipe dream to something that is touching every level of government in regions across the world. And be sure to check out the Eco Jurisprudence Monitor online if you want to poke around some of these case studies and see what's happening in different regions that you may care about. Latin America is certainly the heart of the rights of nature movement. We'll hear about Ecuador soon. It is also developing in Colombia, at the national level in Panama, in Peru, where there is a landmark case on the rights of the Marañón River, with indigenous women river defenders amongst those appointed to serve as the legal guardians or the formal voice of the river. It's advancing in Bolivia, Brazil, and Mexico at the state level. I would be surprised if in the next 10 years there's not some sort of rights of nature treaty in Latin America. There's so much happening there that is all very exciting. Of course, implementation and enforcement is essential as a next step.
But that takes some time, and so we have to be patient and thankful for the wins that are produced in Latin America and can inspire other regions of the world. Europe has a burgeoning rights of nature movement, including with Mar Menor, a saltwater lagoon in Spain, where there's national recognition of its rights and guardians appointed to speak for it. And in the United Kingdom, where the rights of rivers, as well as the idea of nature having a voice on boards of directors, which is something that Faith in Nature innovated along with Earth Law Center, Lawyers for Nature, and other partners, and which is proliferating now around Europe and beyond, including in the United States. And Ireland recently proposed rights of Mother Earth in its constitution and could become, along with Aruba, the next constitutional rights of nature country joining Ecuador. In Oceania, we see Aotearoa, New Zealand, being a leader in the idea of rivers, mountains, and other ecosystems having personhood. And with the famous Wanganui River case, we see a robust guardianship body, Te Poa Tapua, which is the human face and voice of the river, meaning not only can this idea of personhood be enforced through courts, but the river in this case, the Wanganui, can actually participate as a political actor in society because it has representation that can serve its best interests. This is a model with co-guardianship of the Maori, the Wanganui iwi people, and the Crown government as part of a complex treaty settlement that I encourage everyone to learn more of. And there's some other examples in this region as well, including in Hawaii. We see in Africa, Uganda has rights of nature in its National Environmental Act, although it only applies to designated areas. We see a robust campaign for the rights of the River Ethiop in Nigeria and other examples as well. And in Asia, we see state-level rights of nature emerging in India, including the famous Ganges and Yamuna rivers case in Uttarakhand, which was later stayed, but resulted in other state-level rights of nature decisions in India. And then we see in Bangladesh, the rights of all rivers being recognized by a landmark court decision. And we see in the Middle East interest in giving nature a voice and guardianship, perhaps not through the rights of nature movement, but there are other manifestations, other ways to put nature into the legal system aside from the rights of nature. And it's important to allow those to flourish in different regions in a culturally and legally appropriate manner. And I think that's something we'll see in the Middle East. In the United States, we see, beginning all the way in 2006 in Tamaqua Borough, rights of nature at the local level. It has run into some setbacks from issues such as preemption or local laws that are too vague and require more specification as to what rights of nature means in practice. But there is an effort to understand that maybe the way forward is to target state-level constitutional amendment and laws on the rights of nature, just as we're seeing in human environmental rights and the rights of future generations. We're seeing that win at the state level, and I think rights of nature can follow that playbook. And we're also seeing a push for local guardianship bodies, local bodies to speak for and as nature at the local level. And so once the state level catches up and says, yeah, we think nature has rights too, there'll be local institutions and guardianship bodies ready to go. But we also see an anti-rights of nature movement in the United States, and including 5 states that have banned essentially the rights of nature, although I see that as a badge of honor and something that actually will help spark pro-rights of nature movements in states that might be more supportive. We also see strong indigenous leadership in North America towards the rights of nature, constitutional amendments, resolutions, laws, and so forth, because there are a lot of similarities between indigenous belief systems that often understand that nature is alive, that we have a reciprocal duty to protect nature, that nature is not just our property. Lots of similarities with that and a Eurocentric rights of nature framework. And in fact, the first jurisdiction anywhere in the world to recognize the rights of nature was the Navajo through a codification of their customary beliefs all the way back in 2002. So a lot of amazing indigenous leadership in this space. Bioneers has a great indigenous rights of nature program, also movement rights. And then there's groups looking at non-rights-based frameworks to protect nature based on inherent relationships with sacred lands and waters, understanding that the European framework of who has rights and who doesn't and so forth has some limitations.
And be sure to check out the work of Indigenous Environmental Network in this space, as well as this movement to recognize that nature has intrinsic value apart from its utility to humans. And then almost over here in international law, there's recognition of the rights of nature developing in the Global Biodiversity Treaty through this Global Biodiversity Framework. We see support for the rights of Mother Earth, as well as Mother Earth-centric actions. We see the IUCN showing a lot of capacity building in this space, and the UN Harmony with Nature Initiative for the last 12 years has not necessarily endorsed the rights of nature, but brought together experts from across the world to explore what it means on a global stage. And they've done reports on this for a long time that you should check out. And I just wanted to emphasize again the importance of giving nature a voice, whether through a guardianship body or representing nature on a board of directors, or empowering Indigenous peoples who have long been traditional stewards and voices of the natural world. This is something that is developing all over the world as well. And then this is part of a larger movement to say that, you know, nature has rights, let's give it a voice. And what if there's other ways we can give nature agency in our legal system? What if nature could vote? What if nature had its own political branch? There's a podcast talking about the tree branch that is really interesting to listen to. What if nature had a bank account, was a politician? You might have seen a glacier recently ran for president. So there's all these movements to say, let's reimagine our law, our institutions, and our society to put nature in its core. Of course, rights of nature is an essential part of that, but there's other manifestations as well. And lastly, education is key. Here's a photo from last year at the Earth Law Extravaganza, sorry, the Earth Law Symposium, which I described as an extravaganza at George Washington University Law School. We see books, law school course books, articles, stuff happening all the time to educate this new generation of leaders in the space, and everyone here today is part of that. So in conclusion, there's a lot happening all over the world. I'm really excited for you to learn more about Ecuador, because there's nowhere in the world in the rights of nature movement that even comes close to Ecuador in terms of how much is happening and how it's being implemented at the highest levels of government and the courts. So let's learn a little more about that. Thank you for your time. Thank you, Grant Wilson, for your insightful overview of the rights of nature at the national and international level. And then now Hugo Echevarria will provide an overview of the rights of nature from the Equatorial perspective. Muchas gracias a Grant Wilson por su excelente intervención sobre los derechos de la naturaleza a nivel internacional y nacional. Ahora le cedemos la palabra a Hugo Echevarria, quien abordará el tema de los derechos de la naturaleza a través de una perspectiva ecuatoriana. Muy buenos días a todos, a mis copanelistas y a los asistentes a este evento. Good morning to everyone. Good morning to the public and to my co-panelists today. Agradezco a los coorganizadores la apertura para conversar sobre los derechos de la naturaleza en el marco de una triple crisis planetaria. I appreciate the opportunity to the co-organizers to speak about the rights of nature in the context of a planetary crisis. Bueno, solamente quiero consultar si pueden ver la pantalla. Sí. Muy bien. I'm just making sure everyone can see the screen. Comenzamos entonces. Los derechos de la naturaleza no son una nueva idea, pero sí una nueva tendencia. Rights of nature are not a new idea, but a new trend. En este libro, que es una reedición de la tesis del profesor Stone, publicado en los años 72, hemos avanzado hasta que en el 2017 la Corte Interamericana de Derechos Humanos efectivamente reconoció que los derechos de la naturaleza han pasado de ser una idea a una tendencia. In this book that I'm showing, we have made great advances, up to the point that
in 2017, the Inter-American Court of Human Rights recognized that rights of nature are part of the legal system. Es tanto así que existen modelos globales, hay autores como Kaufman que han determinado que hay modelos globales ya sobre este tema y que Grant Wilson los acaba de mencionar, que van desde el modelo ecuatoriano que vamos a analizar con base constitucional, pero otros modelos de reconocimiento legislativo, otros modelos de reconocimiento local y otros de desarrollo jurisprudencial. There are global models on the rights of nature, and these global models, of course, include rights of nature on different scales and approach rights of nature in different ways. For instance, we have the constitutional recognition of rights of nature, but we also have legislative recognition, local recognition, and jurisprudential recognition. El caso ecuatoriano, quiero ofrecerles un contexto. En primer lugar, el Ecuador mantiene una tradición jurídica de derecho civil heredada de Europa continental, pero también tiene una historia constitucional muy importante en esta materia. Desde los años 80, el Ecuador abrió las puertas del derecho constitucional a tres temas importantes que son antecedentes de los derechos de la naturaleza: la protección ambiental, la conservación de la biodiversidad y el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas. First, I want to give you context. Ecuador comes from a civil law tradition based on continental Europe. However, Ecuador also has a constitutional history, and in the history of Ecuadorian constitutional law dating back from 1983, we see some key elements that have helped and contributed to the movement of rights of nature. These elements are environmental protection, biodiversity conservation, and the collective rights of indigenous people. Entonces, en 2008, cuando la Constitución del Ecuador da el paso paradigmático al reconocer derechos a la naturaleza, hay que tener en cuenta que existía este antecedente jurídico tan importante. Lo que hizo la Constitución es reconocer a la naturaleza tres derechos básicos, digámoslo así: el derecho a existir, el derecho a persistir, a mantener su ciclo vital, y el derecho a la restauración en caso que ha habido ya una afectación. So based on the mentioned elements, in 2008, there was a huge constitutional change in Ecuador. The 2008 Constitution recognized nature as a subject of rights, as a right holder. And this recognition implies three constitutional rights: existence, persistence, and restoration. The Constitution was adopted by a referendum. Precisamente la Constitución luego fue aprobada por la ciudadanía con un referendo, y yo quisiera dejar esta idea para la sección de preguntas y respuestas. Hay muchos actores que participaron en este cambio paradigmático, y yo quisiera resaltar el papel de la juventud. Este es un tema que fue incorporado en el debate constitucional ecuatoriano por los jóvenes. Precisely, the new constitution of 2008 was approved by referendum by the people of Ecuador. And there were a lot of stakeholders and groups that participated in the creation of this constitution. And I want to leave this question to the public. What do you think was the role of the youth, of the young people of Ecuador in the creation of this constitution? Aquí les dejo por unos segundos la traducción del texto de los artículos 71 y 72 de la Constitución. Here you can see articles 71 and 72 of the Constitution of Ecuador, except from those articles. Bueno, vamos un poco al análisis. Yo soy abogado ambiental y con mucha preocupación, y debo reconocer que los derechos ambientales no necesariamente han sido absolutamente efectivos
a la hora de una protección práctica del medio ambiente en el Ecuador. Y esto es lo que le diferencia a los derechos de la naturaleza, que por el contrario, en tan solo 15 años han demostrado un nivel de efectividad práctica muy superior al de los derechos ambientales. Well, let's go to some substantial analysis. I am an environmental lawyer, and with concern, I have to say that environmental rights are not necessarily effective in the practical protection of nature, of the environment in Ecuador. Conversely, the rights of nature in few years have showed more effectiveness in protecting the environment. Esto no es una crítica al derecho ambiental como disciplina jurídica, pero sí es una manifestación real la que no siempre la norma ambiental, por lo menos en el caso ecuatoriano, ha logrado el nivel deseado de efectividad. Y es por eso que los casos que se han discutido sobre derechos de la naturaleza en el Ecuador, y este es un punto muy importante, estos casos no tienen que ver con conductas antijurídicas, con actos ilícitos, sino que tienen que ver con proyectos de desarrollo que han obtenido autorizaciones porque han cumplido con la normativa ambiental ecuatoriana. This is not a criticism to environmental law, but for instance, we can show you that in much of the cases involving rights of nature, we are not dealing with illegal activities. Actually, we are dealing with activities that have a legal authorization of the government or the authority, but in practice, they show harm to the environment. Entonces aquí viene un tema de que la disciplina como tal, el derecho ambiental como tal, no es lo que está mal. Lo que está mal es la forma en que la norma ha sido elaborada y luego aplicada. So we can say that the discipline of environmental law is not wrong, but the wrong is how they apply these laws of environmental law, how they apply and how they interpret these laws. Entonces, con esto tenemos ya, espero que esté claro, la forma como estos casos han ido a la corte. Han ido a la corte y han ganado en un promedio de 10 ocasiones en 15 años, lo cual es un récord histórico. ¿Y por qué ha pasado esto? Es porque los derechos de la naturaleza, al estar reconocidos por la Constitución, vean ustedes el modelo constitucional, tienen la posibilidad de ser directamente accionables por cualquier persona. So, with this, you can notice the importance of rights of nature and the importance that of the fact that nature has the right to go to court. And it indeed has gone to court and won in approximately 10 times in 15 years, which is a good statistic. Also, we can see the importance that constitutional rights, including rights of nature, are directly enforceable by the people because of the Ecuadorian constitutional model. Y lo que quiero mencionar es que al 2019, algunos casos llegaron desde primera instancia hasta la Corte Constitucional del Ecuador, que es el órgano máximo de justicia constitucional. Y para 2022, 10 casos específicos sobre derechos de la naturaleza han sido decididos. So what we can see here is that by 2019, several cases reached from the first instance, the Constitutional Court of Ecuador, and it went level and level. And by 2022, 10 important cases were decided by the courts of Ecuador regarding rights of nature. Y aquí se generan dos elementos que quiero también plantear al público. El primero es que el desarrollo del contenido de estos derechos ha sido realizado por jueces. ¿Ya? Eso es algo importantísimo. Es un análisis jurídico el que se ha hecho en el Ecuador.
debido a la naturaleza jurídica constitucional. Y el segundo, que podemos hablar más adelante, es que se ha generado además un debate jurídico de altísimo nivel en el Ecuador, porque así como hay abogados que defienden a los derechos de la naturaleza, hay otros abogados que están opuestos a los derechos de la naturaleza. Pero el debate se ha enmarcado en un nivel altísimo de derecho constitucional y de conocimiento constitucional. I want to mention two important reflections or facts about this. First, we can say that the substantial content of the rights of nature has been mainly developed by judges, by the courts. In these decisions, they have developed the different contents of rights of nature, and this is important. Another important fact is that this new area of the law has brought an important and high constitutional debate in Ecuador, because one section of the legal experts are in favor of rights of nature and encourage the development of rights of nature. But there's also an important section of legal experts that oppose rights of nature, and consequently, currently there's an important and high debate between experts of constitutional law in Ecuador regarding rights of nature. Y este es el contexto en el que al 2024, al día de hoy, tenemos 3 casos importantes que están pendientes de decidir por parte de la Corte. Y esos casos van a ser decididos ya con estos nuevos elementos de altísimo nivel jurídico constitucional. Y uno de esos casos es a los que se va a referir la siguiente expositora. So by 2024, 3 important cases are pending litigation. One of these 3 important cases is going to be addressed by the next speaker. However, we could say that these new cases are going to be decided with considerations of these previous 10 cases that I mentioned that the court has decided, and with the parameters, the considerations, and the decisions of the court in these previous cases. Uno de esos casos que a la fecha se ha convertido en un leading case, en un caso emblemático, es el conocido caso de los cedros. Y aquí ustedes van a ver la diferencia entre el derecho ambiental y derechos de la naturaleza. Este es un caso que tiene que ver con la autorización de un proyecto minero muy importante en el Ecuador. El Estado ecuatoriano lo autorizó porque el lugar donde iba a realizarse este proyecto no es área protegida, no es un parque nacional. Y por otro lado, porque la fase de minería era exploratoria, que en la normativa ecuatoriana está categorizada como de impacto ambiental bajo. Por ende, porque cumplió con la normativa ambiental, el proyecto fue autorizado. One of these previous cases, one of the most important of these cases, is Los Cedros case, a case involving a forest. In this case, an important mining project was authorized by the government, by the state. And there were 2 reasons why the government approved this. First, because the forest, Los Cedros forest, is not a protected area in the Constitution. The Constitution prohibits mining only on protected areas. Therefore, the government decided that this was not a protected area and therefore approved the project. Similarly, the exploration phase was determined to be of low environmental impact. Therefore, with these 2 elements, with these 2 considerations, the project was approved. And this is a good case to notice, to reflect on the difference between environmental law and rights of nature. Cuando el caso llegó a la Corte Constitucional bajo el argumento de vulneración a los derechos de la naturaleza, la Corte analizó cuál es el papel del permiso ambiental, no solo para garantizar los derechos ambientales, sino bajo la lógica de los derechos de la naturaleza. Y ustedes se fijan en el texto de la sentencia
que la Corte no se preocupa de área protegida o de bosque o de bajo impacto ambiental, sino que la Corte está preocupada de que el lugar es un ecosistema frágil, que es una categoría constitucional. In the Cedros opinion, that got into the court under an allegation of a violation of rights of nature, the court analyzed the case based on notions of rights of nature and not traditional environmental law. Therefore, the court didn't analyze the elements of the law, such as the permit, the approval, or the low impact of the project, or if whether it was a protected area or not. No, the court analyzed the purpose of the permit in the context of rights of nature. And when the court decided that, it noticed that the Los Cedros forest was a fragile ecosystem. Esta idea de ecosistema frágil es una idea tomada de la Constitución. Entonces, ustedes pueden ver que bajo la lógica de los derechos ambientales, este proyecto era posible autorizarse. Cumplía con la lógica de derecho administrativo, pero bajo la lógica de los derechos constitucionales de la naturaleza, este proyecto no era posible autorizar, porque había de por medio una afectación a un ecosistema frágil que además es hábitat de especies amenazadas. So this term, fragile ecosystems, this is a term that comes directly from the Constitution. So if we analyze the project was approved under the context of environmental rights. If it was because of environmental rights, the project would have been legally and correctly approved, because the traditional environmental rights and environmental law in Ecuador does not contemplate this term, fragile ecosystems. However, when rights of nature, as established in the Constitution, are involved, these new terms come into consideration, and the court analyzed that. It also established, and it also noticed that the forest Los Cedros was the home of hundreds of endangered species. Ustedes pueden ver entonces que a lo que la Corte le preocupa no es la categoría administrativa, sino el concepto de ecosistema frágil y el concepto de especie amenazada. ¿Sí? Por favor, Fernando, antes de pasar. There you can clearly see that the court doesn't take into consideration the administrative law scope, the reparation scope. Rather, it focuses on the constitutional law scope, on these terms of endangered species and fragile ecosystem. And that's the core of the analysis of the court. Otro elemento que demuestra la diferencia entre una y otra materia es que la naturaleza ya no es vista como un objeto de protección solamente, sino como un nuevo sujeto al que hay que aproximarse con respeto. Y otro tema muy importante es que en la lógica del desarrollo sustentable hay un fuerte componente económico, que está muy bien, pero en la lógica del desarrollo ecológico, que es la que amerita los derechos de la naturaleza, hay un fuertísimo componente de la ciencia como elemento para tomar una decisión judicial. Something we can notice in this context is the difference of environmental rights and rights of nature in some key elements. For instance, in environmental rights, nature is something to protect. In rights of nature, nature is something to respect. It's a holder. It's a separate subject of the law. Another key consideration is that in environmental rights, sustainable development is based on, among other facts, economy. Economy is a key role in sustainable development. Conversely, in rights of nature, we consider ecological development. And ecological development
is mostly based on science. Therefore, science plays a key role in the context of rights of nature. Les invito a leer la sentencia del caso Los Cedros, que hay una traducción al inglés, y ustedes van a ver la importancia que la Corte otorgó a la ciencia, a los datos que los científicos aportaron como amicus curiae en el caso. I invite everyone to read Los Cedros case. And if you read it, there's a translation in English, you will notice the importance that the court gave to scientific data. There was scientists that participated in the case as amicus curiae, and they contributed with a lot of scientific data, and that scientific data was fundamental for the decision of the court. No quiero quitar más tiempo y sí quiero cerrar con 3 ideas fuerza. Y es que los derechos de la naturaleza, al menos en el caso ecuatoriano, han demostrado ser mucho más efectivos que los derechos ambientales a la hora de cuidar a la naturaleza. Aquí viene la diferencia entre la idea de respeto va mucho más allá que la idea de protección. En segundo lugar, Fernando. Yes. Well, I don't want to take more of your time. I'm going to proceed with the conclusions. My first conclusion, I want you to get clearly these three ideas. First, the rights of nature are more effective than environmental rights. We can see that from the results of the decisions of the Constitutional Court of Ecuador, and this is because the approach of respect for rights of nature is beyond protection. Respect is more than protection in the context of rights of nature. La segunda idea que quiero compartir es que los derechos de la naturaleza son jurídicamente posibles en cualquier lugar. El Ecuador, se insiste, tiene una base jurídica heredada de Europa continental y sin embargo ha podido adaptar esta nueva idea que trata de responder a los desafíos de cuidado de la naturaleza del siglo XXI. The second idea is that rights of nature are juridically and legally possible anywhere. As we said, Ecuador comes from a background of European continental law, civil law, but we still have adopted the rights of nature. Rights of nature reinforce human rights. Y el tercer punto es que esta tendencia necesita ser analizada, estudiada con mucha seriedad, porque sin duda alguna plantea complejos problemas jurídicos que asimismo merecen un análisis jurídico detallado. And the final idea is that this new branch, this new area of the law needs to be analyzed, debated, discussed by legal experts. It is an emerging trend to be seriously addressed by the legal community. It brings to the table important considerations that every country in the world has to discuss, address, and debate. Y con eso cierro mi intervención. Muchísimas gracias. Espero que sea de utilidad y quedo atento a las preguntas. Thanks so much to everyone for your time. With this, I finish my presentation, and I'm looking forward to hear your questions. Thank you very much, Hugo, for your wonderful presentation about Ecuador's legal system concerning the rights of nature. And now, Constanza Prieto will talk about a specific case, the Nangaritza Forest case, which is currently pending before courts in Ecuador. Agradecemos mucho a Hugo Echeverría por su increíble presentación. Ahora le damos la palabra a Constanza Prieto del Earth Center para que nos exponga el caso del bosque Nangaritza, un caso pendiente hoy en día ante las Cortes ecuatorianas. Hola, buenos días. Bueno, voy a compartir pantalla. Good morning, everyone. I will proceed to share my screen.
Disculpe la tardanza. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Yes. Bueno, buenos días. Bueno, mi nombre es Constanza Prieto y soy la directora del Programa Legal para América Latina. Quiero dar las gracias por estar presente en este tan honorable panel. Es un honor para mí compartir con Hugo, con Randall, con Giovanna y con Grant. Bueno, Good morning, everyone. First, I would like to thank you for the opportunity to be in this outstanding panel. It is a great opportunity to share this time with such incredible panelists such as Hugo, Randall, and Grant, and Giovanna. Bueno, como lo han anunciado, mi exposición se referirá al caso de la cuenca alta del río Natgaritsa, afectada por concesiones mineras dentro del área del bosque y vegetación protectora de la cuenca alta del río Natgaritsa. Este caso es un caso de gran relevancia por las zonas afectadas, que son zonas de conservación en diferentes niveles y que es un caso que no ha tenido tanta visibilización y requiere mucha visibilización por la biodiversidad de esta zona y por las consecuencias que puede traer este caso. My presentation will refer to the case of the upper Nangaritsa River basin, affected by mining concessions issued within the protected forest and vegetation area of the upper Nangaritsa River basin. This case is of great relevance and requires visibility because of the impacts that it could have on nature. Bueno, como lo ha señalado Giovanna anteriormente, este caso constituye una acción extraordinaria de protección que fue seleccionada por la Corte Constitucional de Ecuador para el desarrollo de jurisprudencia vinculante sobre los derechos de la naturaleza y se encuentra pendiente ante la Corte Constitucional del Ecuador para obtener sentencia, esperamos que prontamente. This case constitute an acción extraordinaria de protección, which is a special claim that the people of Ecuador can bring to the Constitutional Court of Ecuador. And the Constitutional Court of Ecuador selected this case for the development of binding jurisprudence on the rights of nature. Bueno, este caso, ¿cuál es la problemática de este caso? Para que todos podamos entenderla. Este caso se refiere a la Corte, tiene que determinar si hay garantía de los derechos de la naturaleza en el marco de actividades mineras realizadas cerca de áreas protegidas por el derecho ecuatoriano, porque hay dos sectores que son parte del sistema de áreas protegidas y también por parte del derecho internacional, debido a que existe una reserva de la biosfera en el mismo sector. Estas actividades mineras próximas a estas áreas protegidas podrían afectar la intangibilidad de estas áreas. What is the problematic or issue before the court in the present case? Well, in the selected case, the court will determine whether the rights of nature are guaranteed in the context of mining activities carried out near areas protected by Ecuadorian and international law, biosphere reserves, activities that could affect their intangibility. During the last 10 years, the Ecuadorian government has promoted mining concessions in 26% of the protected forest and vegetation area of the upper Nangaritsa River basin for large-scale projects and artisanal mining activities. Bueno, el otorgamiento de los títulos mineros se encuentran en el área del bosque vegetación protectora de la cuenca alta del río Natgaritsa y en las riberas del río Natgaritsa. Now, the permits of mining were approved
within, first, within the protected forest and vegetation area of the Upper Nargaritza River Basin, and additionally in the banks of the Nargaritza River. Voy a mostrarles la siguiente diapositiva, un mapa en donde quiero explicarles cómo son los sectores afectados. Now, I want to show you a slide containing a map where I want to show you what are the areas affected by this project. Podemos ver que, como Hugo lo explicaba en su exposición, existen diferentes categorizaciones de áreas de conservación. Now, as Hugo mentioned, our legal system, Ecuadorian legal system, contemplates a different categories of protection. Podemos ver en el primer mapa en verde existe el Parque Nacional Podocarpus, que es un área natural protegida por la Constitución ecuatoriana y que impide el desarrollo de actividades mineras, al igual que la reserva, al igual que la reserva biológica Cerro Plateado. Son áreas que están dentro del sistema de áreas naturales protegidas. Y en estas dos áreas, en verde en el primer mapa, se prohíbe toda actividad minera. Now, on the first map to your left, we see the green areas, and these green areas are protected areas. We have the Parque Nacional Podocarpus, a protect forest, and we also see the Biological Reserve Cerro Plateado. These areas are in green because they are protected under the context of the Constitution, and therefore there's no possibility to make projects in these territories. Sin embargo, en amarillo o naranja podemos ver lo que se denomina el bosque protector de la cuenca alta del río Nargaritza. However, if we see the yellow or orange section of the map, if we see the yellow or the orange section of the map, we see a different territory, the Alto Nargaritza Protected Forest and Vegetation, that is part of the Podocarpus El Cóndor Biosphere Reserve. Esta zona en amarillo además es parte del territorio Shuar, territorio indígena. Likewise, this territory is part of the indigenous community called Shuar. Esta zona, si bien no es la zona del bosque protector, el bosque y vegetación protectora, no es un área protegida, sí es un área que tiene fines de conservación debido a que es un área de amortiguamiento para las áreas protegidas, las áreas naturales protegidas, perdón. This zone that we can see functions, well, it is true that it is not a protected area under the context of the Constitution. Under the context of the Constitution, it is a really important area because it functions, its ecological functions are really important for life, such as protecting and regulating hydrological cycles and preserving the watershed. Sí. La legislación ecuatoriana ha definido los bosques protectores como formaciones vegetales, naturales, o cultivadas, arbóreas o arbustivas o herbáceas de dominio público o privado que están enfocadas en áreas topógrafas accidentadas de cabecera de cuenca, como en este caso, o en zonas que por sus condiciones climáticas hídricas no son aptas para la agricultura o la ganadería. Y especialmente señala que sus funciones es conservar el agua, el suelo, la flora y la fauna silvestre. Voy a agregar algo solamente, Fernanda. Existe un artículo que limita las actividades productivas en estas áreas y la minería no es parte de esas actividades permitidas. Now,
Protected forests and vegetation are those vegetal formations, natural or cultivated, arboreal, shrub or herbaceous of public or private domain that are located in areas of rugged topography, in headwaters of hydrographic basins, or in zones that because of their climatic, edaphic, or hydric conditions are not suitable for agriculture or cattle raising. They function, its function is to conserve water, to conserve soil, flora, and wild fauna. And Article 20 limits the activities that are possible in a protected forest, which does not include mining. Además, la misma zona que hemos visto en el primer mapa se encuentra de una visión mucho más alta en el siguiente mapa y nos muestra que tanto el Parque Nacional Podocarpus, tenemos también el Parque Nacional Yayacuri y la Reserva Biológica Cerro Plateado, en conjunto con toda la zona de bosque protector, son parte de lo que se ha definido como una reserva de la biosfera. Now, if we see the map to the right, we can see a broader map when we can notice that this broader area contains 3 national forests: the National Forest Podocarpus, the National Forest Yacurrí, and it also contains a Biological Reserve Cerro Plateado. Y por supuesto que las reservas de la biosfera son espacios que han sido reconocidos internacionalmente por su interés científico, ecológico, biológico, cultural, para únicamente desarrollar actividades socioeconómicas, humanas y de conservación, pero procurando la sostenibilidad. Es decir, también se excluiría la actividad minera. Now, what is a biosphere reserve? Biosphere reserve are areas of the planet internationally recognized for their scientific interest in ecological, biological, and cultural aspects, and where the inhabitants of these territories are able to develop socioeconomic, human, and conservation activities, but always seeking sustainability. Therefore, because of this element of sustainability, mining operations could not be allowed. Por lo tanto, la actividad minera en esta zona, que es una zona de conservación que tiene diferentes niveles de conservación, estaría excluida. Sin embargo, el gobierno ecuatoriano ha autorizado proyectos mineros, aquí en rojo, en el primer mapa, en la zona de amortiguamiento de los parques nacionales mencionados, y también en zonas de territorio indígena. Y en rojos podemos ver la actividad minera hasta el 2022, hay más actualmente. Now, if you see the map, well, given these considerations, we have established that these kind of mining activities would not be allowed, should not have a permit. However, if we see the map to the left and we see the red sections, the red lines in the map, these are approved mining activities by the government of Ecuador, despite all the previous conservation and sustainability considerations that were mentioned in this presentation. And this is a map updated to 2022. Currently, there are more areas of mining, exploration, and activities. Bueno. Me gustaría explicar la importancia del bosque protector Nalgariza, el cual, ya hemos dicho, no es un área que pertenece al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, sin embargo, tiene una gran relevancia. Well, now I want to address the importance, the relevance of this ecosystem that is not a protected area under the context of the Constitution, but however has a great importance.
Bueno, primero que nada, el bosque y la vegetación protectora de la cuenca Alto Nangalitza se ubica entre dos parques o dos áreas protegidas, que es el Parque Nacional Podocarpus y la Reserva Biológica Cerro Plateado. Y también se encuentra en la cabecera de cuenca de un río prácticamente virgen, que es el río Nangalitza. Yes, so the speaker just addressed the exact location of this area of the National Forest Nangaritza. El área corresponde a un territorio ancestral de las indígenas Shuar y mantiene una gran extensión y hábitats prístinos de difícil acceso. Además, es parte de la Reserva Biosfera Podocarpus, el cóndor declarado por la UNESCO. Now, this protected forest is part of the territories of the Shuar indigenous people, and it's also part of the national Biosphere Reserve Podocarpus el Cóndor. Esta zona tiene, debido a que está entre dos parques, tiene una alta biodiversidad. Se puede decir que es una zona mega diversa y el bosque de vegetación protectora cumple una función ecológica relevante, como proteger y regular los ciclos hidrológicos, preservar la cuenca hidrológica, proteger la biodiversidad, los animales, la flora y brinda beneficios ambientales importantes para la población que habita en la región. Now, this area also has a huge biodiversity impact. It regulates and conservates key elements of this area. It also functions as a protection for the protection and regulation of the biodiversity and hydrological cycles. El bosque y la vegetación protectora de la cuenca Alto Nangalitza es uno de los últimos bosques nativos y vírgenes de Ecuador. Se considera la última conexión boscosa entre la cordillera de los Andes y la cordillera amazónica. Tiene más del 30% de la biodiversidad del Amazonas y se han registrado alrededor de 290 especies de aves. Se ha calificado por los científicos como un territorio privilegiado. Now, this area is one of the few pristine natural forests in Ecuador. It connects the Andes and the Amazonas, and it has been qualified as a fundamental natural area in this zone of the world. Un elemento que es muy relevante para algunas materias que vamos a ver es que este territorio se encuentra en gran medida desconocido y sigue siendo objeto de descubrimiento, tal como ocurría en el caso de los cedros. Now, one important fact is that a great area of this area is still to be known. So there is still a lot to discover in these areas. Not every section, every part, every meter of this natural forest has been already discovered by humankind. Asimismo, el bosque protector Nangalitza contiene o alberga muchas especies que se encuentran en peligro de extinción y se encuentran en la lista roja de especies amenazadas de la IUCN. Likewise, this area is the home of very endangered species around the world. Endangered species and species that could face extinction. Finalmente, como mencioné, la actividad minera también afecta el río Nangalitza, que es un río que aún fluye libre y que apoya las áreas protegidas mencionadas y también es el hábitat de especies endémicas y en peligro de extinción. Este es un río virgen que se encuentra sin represas en su cabecera, sin desarrollo, sin contaminación por actividades mineras hasta el momento y que facilita la conservación de la biodiversidad. Es un ecosistema clave para los otros sistemas de áreas protegidas. Now, the Nangalitza River is a river that still flows freely and supports the protected forest of the upper Nangalitza and is the habitat of endemic species that are in danger of extinction. It is a river without dams, without development,
and without pollution or contamination from mining activities in the upper part of its watershed, which facilitates the conservation of biodiversity and ecological connectivity of migratory fish and freshwater ecosystems of the Podocarpus El Cóndor Biosphere Reserve and of the Podocarpus National Park. Bueno, ¿por qué la autorización de las actividades mineras constituye una violación de los derechos constitucionales? Esa es una pregunta que vamos a tratar de responder ahora. Now, why does the approval of these mining activities constitute a violation of constitutional dispositions? This is what, of constitutional provisions, this is what we're gonna address. Me voy a centrar en algunas normas constitucionales que han servido de base también para resolver casos similares como el de los cedros y que van a iluminar la reflexión sobre la aplicación de los derechos de la naturaleza. Now, I'm gonna address some of the key constitutions of fragile ecosystems, rights of nature, and other key considerations. Bueno, primero que nada, la Constitución de Ecuador, en su artículo 3 y su numeral 7, reconoce que existe un deber primordial del Estado del patrimonio natural. Es un mandato preciso para todas para todas las personas, pero también para las autoridades, y que requiere la protección del patrimonio natural. Esta protección no solo abarca las áreas protegidas, sino también los ecosistemas frágiles y también los sistemas de agua. Well, Article 3, number 7 of the Constitution establishes that it is the duty of the government to protect the natural patrimony. And this protection not only addresses natural patrimony, natural territories, but also natural areas, protected areas, fragile ecosystems, and water. Como bien señalaba Hugo, cuando se hace el análisis de este tipo de casos y para la aplicación de los derechos de la naturaleza, hay que sobrepasar el análisis más evidente de área protegida, bosque protector o reserva de la biosfera y entender que el ecosistema en sí mismo presente en este caso es un ecosistema frágil, más allá de las denominaciones. Now, as Hugo addressed, the protection contemplated in the Constitution goes beyond the mere qualification of a protected area. The analysis that the courts have to address is whether it is a fragile ecosystem, because that is the term used in the Constitution as well. So it goes beyond the mere qualification of protected area. And therefore, the analysis becomes broader. En el artículo 406 de la Constitución, el Estado habla sobre la Constitución habla sobre los ecosistemas frágiles, los cuales se caracterizan en la legislación como zonas características o recursos singulares muy susceptibles a cualquier intervención de carácter antrópico. Es el caso del bosque protector del río Natgaritsa, porque es una zona mega diversa y además contiene especies en peligro de extinción. Y existe un mandato al Estado de regular la conservación, el manejo y el uso sustentable y recuperación y las limitaciones de su uso. Therefore, we have Article 406 of the Constitution of Ecuador, which establishes that the state shall regulate the conservation, management, and sustainable use, recovery, and domain limitations of fragile and threatened ecosystems, among other moorlands, wetlands, cloud forests, dry and humid tropical forests, and mangroves, marine coastal ecosystems. It harbors endemic species in serious danger of extinction. También
por supuesto, el objeto de esta discusión son los derechos de la naturaleza, también como lo ha señalado Hugo en el artículo 71 y 72, la Constitución consagra los derechos de la naturaleza y establece que la naturaleza tiene derecho a que se respete íntegramente su existencia, mantenimiento, regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos, así como la restauración cuando se afecten a sus sistemas naturales. Now, of course, this panel is about the rights of nature, and rights of nature are addressed in Articles 71 and 72 of the Constitution of Ecuador. Among these regulations, we can see that the Constitution establishes that the integral and effective contemplates the integral and effective respect for the existence of the rights of nature. And the existence of nature must be, the conservation and the existence of nature must be fulfilled by safeguarding each and every one of their systems, processes, and natural elements. And it is imperative to ensure the maintenance and regeneration of their vital cycles, structure, functions, and evolutionary process. El Estado se encuentra obligado a promover y garantizar los derechos de la naturaleza, no solo en las áreas protegidas, sino que eleva los estándares de protección por ejemplo, el caso del bosque protector de la cuenca alta del río Natgariza, estableciendo un mandato, perdón, a que si se realizan usos, sea un uso sostenible en armonía con la naturaleza. Now, under this context, the government, the state is obligated to promote and guarantee the rights of nature, and not only in protected areas, because the Constitution raises the standard of protection and mandates a sustainable use in harmony with nature of fragile ecosystems and fragile areas. Y bueno, la jurisprudencia en torno a los derechos de la naturaleza ha sido claro en que los recursos naturales pueden ser utilizados, pero siempre que se respeten los ciclos vitales y sin atentar contra su existencia, lo que en el caso de actividad minera sería imposible de realizar debido a que esta actividad tan destructiva sería un hecho que rompería los ciclos vitales y atentaría contra la existencia de este ecosistema frágil. Now, legal precedents, court precedents have established that the natural resources can indeed be used for the benefit of society, as long as their vital cycles are respected without threatening their existence. And because of the data of the case, this is impossible. It is impossible to respect the vital cycles of this area without threatening their existence. Como ha sido el caso en otros procesos que se han llevado ante la Corte Constitucional, como el caso del bosque protector de los cedros, la aplicación de los derechos de la naturaleza conllevan la aplicación la aplicación del principio precautorio que se encuentra establecido en el artículo 73 de la Constitución. Now, as currently happens when we deal with environmental law and rights of nature, we can see the appearance of the precautionary principle. Precautionary principle, which is contemplated in Article 73 of the Constitution of Ecuador. This was also a consideration for this has to be also a consideration in the pending decision of the court. El artículo 73 de la Constitución nos señala que el Estado debe aplicar medidas de precaución y restricción para actividades que puedan conducir a la extinción de esas especies, destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. Article 73 of the Constitution requires the government state to apply precautionary and restrictive measures for activities that may lead to the extinction of species, destruction of ecosystems, or the permanent alteration of natural cycles. El cual claramente tiene aplicabilidad en este caso, debido a que la actividad minera
es un riesgo grave e irreversible de conducir a la extinción de especies o a la destrucción de ecosistemas, lo cual implica la violación de los derechos de la naturaleza. Now, this principle is clearly applicable to the present case because it represents a potential risk of serious and irreversible damage on the environment of this area and the cycles and the species and all the fragile ecosystem that inhabits it. Me gustaría señalar que en el caso de los cedros se hizo una interpretación muy exhaustiva del principio precautorio y me gustaría señalar que cuando se habla del principio precautorio, generalmente se habla de que existe una falta de certeza científica en torno a los daños que puede provocar una actividad, por ejemplo, la actividad minera. Now, one of the key elements of the precautionary principle that was developed by one of the elements that was developed by the Constitutional Court of Ecuador is that the precautionary principle applies in the face of scientific uncertainty. So when there's scientific uncertainty about the negative consequences of a project, either because there's still no enough data, or because they are still the subject of scientific debate due to lack of knowledge, or because of the difficulty of determining such consequences due to the high complexity or numerous variables included. En este caso, como en el caso de los cedros, es un bosque megadiverso en donde existe dificultad e ignorancia de todos los componentes que puede afectar la actividad minera. Por eso es muy relevante la interpretación que se hace en el caso de los cedros, porque expande la interpretación de la ignorancia o falta de certeza científica a casos en donde no es fácil determinar las consecuencias. Now, as we mentioned, this natural area, is still to be known. There is no enough scientific data to determine all the implications, all the legal, the ecological and ecosystems that are inside it, that are within it. Therefore, the element of scientific uncertainty is present here. Para terminar, me gustaría, bueno, estos son los principales argumentos en favor o sea, en contra de la actividad minera y a favor de una interpretación en torno a los derechos de la naturaleza que permitirían, como en el caso de los cedros, revocar estas autorizaciones mineras y garantizar la vigencia de los derechos de la naturaleza en esta área. Now, these are the 4 key elements against the permit of mining activities and in favor of the conservation and rights of nature analysis for the court in order to revoke or nullify the mining permit. Y de acuerdo a nuestra interpretación, que también es la interpretación de la Corte Constitucional del caso de los cedros, los derechos constitucionales de la naturaleza, en este caso, han sido violados por la emisión de permisos mineros, que dañarían la biodiversidad del bosque, incluidas especies en alto riesgo de extinción y ecosistemas frágiles. Lo que los derechos de naturaleza exigen que se tomen medidas cautelares restrictivas para evitar la extinción de las especies y alteración permanente de los ciclos. Por lo tanto, recomendamos a la Corte Constitucional que a través de la interpretación de los derechos de la naturaleza se revoquen estas autorizaciones mineras en la zona. Now, I want to finish with an excerpt for the previous case, Los Cedros, the precedent that could be applicable here, that could be binding here. And in that case, the court mentioned the following. Nature's constitutional rights were violated by the issuance of mining permits
that would damage the forest biodiversity, including species at risk of extinction and fragile ecosystem. Rights of nature demands the precautionary and restrictive measures be taken to prevent the extinction of species. This is an excerpt from the Cedros case, which could be applicable in this pending case before the Constitutional Court of Ecuador. Muchas gracias. Thank you so much. Well, thank you very much to the panelists. Here in the few minutes that we have one question for Hugo Echevarria, and the question is, who represents nature before courts? Excelente. Muchas gracias por todas sus presentaciones. Tenemos una pregunta, y la pregunta es, ¿quién representa a la naturaleza ante las cortes? ¿Quién tiene la legitimidad de acudir a las cortes por su derecho de acción, por el derecho de acción de la naturaleza? Excelente pregunta. En el modelo ecuatoriano, cualquier persona puede representar a la naturaleza. Cualquier persona natural, una persona jurídica que puede ser una ONG, puede ser un grupo de personas, puede ser una autoridad pública también. Y esto quiero aclarar, no es exclusivo de los derechos de la naturaleza, sino que aplica a cualquier derecho constitucional en el Ecuador. In the Ecuadorian legal context, everyone can bring claims in representation of nature, and this includes civil society, individuals, NGOs, among others. Sería bueno mencionar esto de que no solo aplica a los derechos de la naturaleza, sino a cualquier derecho constitucional. Likewise, this conception that everyone can bring claim doesn't apply only to rights of nature, but also to all the rights included in the Constitution. Okay, so we have a question for Constanza. Constanza, the question is whether protected areas under the Ecuadorian legal system are a legal status or a factual status, meaning that is it the law that protects protected areas, or are the facts that are relevant to the court to determine whether an area is protected? Tenemos una pregunta para Constanza. La pregunta es, ¿las áreas protegidas se protegen principalmente por la ley, es decir, de forma positiva, o se protegen de acuerdo a los hechos que se van presentando en los diferentes casos? Bueno, Hugo es el experto en derecho ecuatoriano, pero me gustaría que me complementaras en el caso de que creas que hay algún error, Hugo. Pero lo que yo diría es que hay un sistema de áreas protegidas, o sea, tanto el sistema de áreas protegidas establecida por la Constitución, que establece algunas categorías, como los bosques protectores y como la reserva de la biosfera son categorías legales, ¿ya? Lo que pasa es que la Constitución ecuatoriana protege la naturaleza como un todo y como un sistema a través de los derechos de la naturaleza. Por lo tanto, actúa como un correctivo en el caso de que las funciones o que en los hechos estos sistemas o los derechos de la naturaleza en sí mismos tengan problemas como de interacción. Por ejemplo, en este caso, si bien hay áreas protegidas en donde no se permiten las actividades mineras, existe una zona que está menos regulada, que en teoría no las permite, pero en la práctica se permite, y los derechos de naturaleza y otras disposiciones constitucionales, como el principio precautorio y también la calificación de ecosistemas frágiles, vienen a corregir esta actividad esta actividad administrativa, en el fondo, que autoriza esta actividad minera y que a su vez afecta los ciclos vitales de estos ecosistemas.
Es decir, los derechos de naturaleza vienen a ser como un correctivo para asegurar que estos ecosistemas frágiles o megadiversos sigan cumpliendo sus funciones, más allá de las categorías. No sé, Hugo, si quieres agregar algo. Well, No, I would like to be complemented by Hugo in this answer. I'm not definitely not the legal expert in the Ecuadorian environmental legal system. However, I could say that there is a system of protected areas in the Constitution, and there's also legal categories. These legal categories are obviously established by the law, but the broader concepts of the Constitution protect nature as a whole. So the Constitution could correct or prevail and bring a broader protection if these legal categories fall short in protecting the environment. Therefore, under the context of the Constitution, administrative actions that are made under legal categories can be corrected, can be overruled because of the constitutional implications of rights of nature. ¿está bien? Okay. We have one more question here. We are running out of time, but we will answer the question from Rebecca. And the question is, do you believe that Ecuador has such a strong rights of nature law because of the presence of indigenous populations? For anyone? Yeah, for anyone, and I think that goes to you, Hugo. A ver, el tema de la participación de los pueblos y nacionalidades indígenas, sin duda alguna, es importante. Es muy importante, pero no es el único elemento como a veces se piensa. Además del enfoque y de la visión de los pueblos y nacionalidades indígenas, hay un fuerte componente, como mencionábamos, de la juventud en el Ecuador, que está muy preocupada por este tema. Y también, como hemos visto en el desarrollo jurisprudencial, hay un fuertísimo componente de los científicos. De manera que cuando uno lee las decisiones sobre derechos de la naturaleza, puede observar un equilibrio de bases entre la ciencia, la juventud y, sin duda alguna, los derechos colectivos. Well, this is an interesting question. Of course, the indigenous people are key stakeholders in all this topic of rights of nature, but they are not the only ones. Complementary, we can find the young people, the youth, and the scientific groups as well. So, for instance, when one reads an opinion regarding rights of nature, you will see a combination of indigenous people stakeholders, but also young people's groups, and also scientific groups. So it's a combination of many stakeholders in favor of the rights of nature. Okay, so the last question, and please very briefly, because we passed our time, and the question is from Dylan, and the question is there a way to ensure areas that are protected long-term intergenerationally, or do these rights of nature expire depending on the status of legislation? La pregunta que hace Dylan Nanuk es, ¿hay alguna forma de asegurar estas áreas protegidas de forma intergeneracional, o acaso expiran dependiendo de la legislación y las leyes que se vayan emitiendo? Yeah. Podría hablar rápidamente. Bueno, la legislación obviamente, o sea, el caso de Ecuador muestra una intención mucho más permanente de asegurar estas áreas de conservación y en el fondo la biodiversidad y la naturaleza como un sistema intergeneracionalmente, debido a que se encuentra consagrado en la Constitución. Eso permite asegurar una mayor estabilidad legislativa y por eso el modelo ecuatoriano es tan renombrado y tan interesante, debido a que la Constitución es mucho más difícil de derogar que una legislación. Sin embargo, obviamente,
son normas y reglas hechas por humanos y que pueden ser revertidas. También yo creo que los derechos de naturaleza juegan este rol de carácter educativo y transformativo de paradigma para lograr precisamente eso, lograr que la sociedad tenga una nueva visión de su vínculo y una nueva vinculación con la naturaleza. Creo que el modelo ecuatoriano permite una mayor permanencia, pero lo único que puede asegurar una mayor permanencia es que nosotros como seres humanos cambiemos nuestra vinculación y nuestra relación con la naturaleza, ya sea a nivel cultural, económico, social y legislativo. Esa sería mi respuesta. Well, I could say that the fact that these conceptions of rights of nature are included in the Constitution brings more security, more certainty, and obviously it is harder to change the Constitution. Therefore, you could say that there's more stability regarding rights of nature, even in an intergenerational way, because these notions are contemplated in the Constitution. However, even though it is difficult to change, it could be changed because at the end they are rules made by humans, rules and norms made by humans, so they can be inverted. However, that's why we as a society have to keep pushing for these new conceptions. So regardless of the norms, we as a society have to address this issue of the protection of nature and rights of nature. Because without this compromise, no rule or no law will be enough. Okay, and with this, we are finishing our webinar. We have questions, and please feel free to reach out to our panelists with your specific questions. We ran out of time, and it's impossible for us to engage with all the questions. Thank you very much to our panelists, and it will be until next time. Bye-bye. Muchas gracias a todos por su tiempo y por su atención. Por favor, no duden en contactar a los ponentes con sus preguntas. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo para más preguntas en este panel. Nos veremos la próxima ocasión y de nuevo, gracias a todos. Thank you. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bye-bye.